Hello, good evening students. Am I audible? Yes, good evening Maithili, good evening Sanju. Audible ma? Shall I proceed? So today we are going to see a new topic, diversity in the living world. Under that biological classification. From examination point of view, ரொம்ப முக்கியமான chapter. ஓகேங்களா? ரொம்ப எக்ஸாம்ல முக்கியமா நமக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு chapter. I am audible. Kindly do give the feedback, children. Okay. So I'll just start with it. Yes, good evening, Hari. Okay. So இன்னைக்கு வந்து part 1 part of the biological classification. It's like a class where NCERT as it is. So NCERT book base வச்சுட்டு we'll be teaching you that and giving some more additional points with that chapter. Okay, so we'll start with biological classification. So biological classification from examination perspective, it's very, very important. Yes, thank you Maithili for that feedback. Yeah. So coming here for that, we know that inniki class la I'll be doing Munira and the Protista I'll be teaching you. So when you see about biological classification, ena pona class ungalku vanda and I have been teaching you regarding the living world. இன்னைக்கு வந்து அதில் வந்து நம்ம டாக்ஸானமிக்கல் ஹைரார்கி பார்த்துருப்போம். What is taxonomy, what is systematic and what you really understand by a classification நான் சொல்லியிருப்பேன். So this classification is something like which is very, very much needed, particularly to put everything into their own stream so that நம்மளுக்கு வந்து only when you classify things, okay, அதுக்கப்புறம் தான் like we can really know like what is actually they are, and at the same time to know more of the medical or economic எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸுமே நம்மளுக்கு அந்த பேஸ் வந்து இப்போ இவ்வளோ தொலைவுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணால் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ப்ராப்பர் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் which was been there. So in earlier system of classification முன்னாடி காலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they'll be using only the external morphological characters. That was only the sole basis of the entire classification. But now things are not like that. But later the organisms, they were later classified based on the evolution, based on their natural affinity. Like that it started growing up. So all the systems, when you take, whether it is artificial system or it is natural system or whether it is phylogenetic system, each one will have its own. Artificial system of classification was based on the external or the morphological characters of grouping the organism, say which Aristotle used. Okay, Aristotle, he differentiated animals as Anaima, which means the invertebrates which has got no red blood, and he used another term what is called Anaima, where they are the vertebrates with red blood. So this was the Aristotle way of classifying animals in the earlier period. So this was the earlier way of classifying the things. So it was started, Aristotle differentiated the animals. He made the attempt. He was the first to make that attempt. Then it was later followed by Linnaeus, who proposed that system. What he has written in his book, the Genera Planetarum. Okay, so this you need to know. So since the dawn of civilization, there's been many attempts to classify the living organism, but it was done instinctively, not using any criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, like for food, shelter, clothing.
Then came the Aristotle, who was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify, which I told already, plants into trees, shrubs, herbs. He also divided the animals, that is the Anaima. Those which had red blood were called Anaima, and those that did not were called Anaima. So like that the classification was made. Later it was followed by Linnaeus, what we call them as the artificial systems of classification. But there were some drawbacks in this classification because only limited number of characters இருக்கும். இல்லனா வந்து பாத்தீங்கன்னா there was no natural relationship. அத வந்து கன்சிடர் பண்ணவே இல்ல அவங்க. Okay, like இப்ப எப்படி they were putting na, இப்ப for example இப்ப butterfly, bat, birds, they were all will be grouped together because அதுக்கு wings இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி. So இங்க வந்து they didn't have that strong or base to put them all into one set of classification. Then came what we call the Linnaeus. He proposed what we call the two kingdom system of classification. So classification வந்து அப்படியே மெதுவா வந்து next natural system of classification start ஆச்சு. அங்கதான் சிஸ்டமேட்டிக்னு ஒரு சயின்டிபிக் டிசிப்ளின்ன்றது ஒன்று உருவாச்சு. அப்பதான் அந்த பிளான்ட் அனிமல் அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Then they started with the phylogenetic system of classification, which pioneer வந்து பாத்தீங்கன்னா like influenced by Darwin, Lamarck, அவங்கலாம் வந்து அந்த phylogenetic system of classification அவங்க ரொம்ப பண்ணாங்க. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா the classification of this organism, first வந்து the two kingdom classification was proposed by our Linnaeus. Okay, so in Linnaeus the time two kingdom classification system was made, which was Planetae and Animal Kingdom. So we had two. One was called the kingdom Planetae. Okay, we had kingdom where we called that as Planetae, and then we had Animalia. Acha. Okay, so when I say Planetae, they thought all the plants. When they said plants, they included all the bacteria, the algae, the fungi, the bryophytes, the pteridophytes, the gymnosperms, angiosperms, everything into it. And when they say animals, they included all the protozoans, the invertebrates, then the vertebrates, all were included. So ippadi they were making it up. So they were made on the basis of structural, functional, okay, characters like say locomotion or say mode of nutrition, their cell wall, like that the classification was made. So in Linnaeus time, a two kingdom system of classification with Planetae and Animal kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. So this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. So that was a drawback. So it did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. It did not distinguish the unicellular and the multicellular organism, even the photosynthetic and the non-photosynthetic organism. So the classification of organism into plants and animals were easily done and was easily understood because there was a large number of organisms did not come into the either of the category. That was another drawback. So hence the two kingdom classification was used a very long time and was found to be inadequate also. Idella the drawbacks. Besides, on basis of what the two kingdom classification was made, it was based on the gross morphology. So gross morphology na adoda veli thotrathai veithu paaka aarambichanga. So anga enna paaka aarambichanga, cell oda structure. Okay la, ipo oru cell structure eduthamna adoda thotram, adutha nature of wall, and the cell wall enna, whether it is made up of chitina illa pectina, அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், அதோட உணவு முறை. அடுத்து ஹேபிடேட், எங்க அதோட குடியிருப்பு, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களை வைத்து தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து இட் ஸ்டார்டட் அப். ஓகே, யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ தட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஃபாலோட் வித் த டூ கிங்டம் classification system. Okay, so classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. So in the base இப்படி தான் first பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேங்களா? பட் இதுல மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் டேக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூக்ளினா இல்லை ஸ்லைம் மோல்டு அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே வில் ஹாவ் தேர்
flexible in their lifestyle. Microorganisms in pathina, they are included in both the kingdoms. Neenga parunga, it will be included in both the kingdom. Fungi vandu pathina, it will resemble the plant because it has got a cell wall. So indha mari nariya confusions irunduchu in the two kingdom classification la. Then only came, okay, then only we had what is called the three kingdom classification. Idu unga book la illa, but I thought I will just let you all know. So there is something called three kingdom system of classification. Idai sonnavar vandu German zoologist Ernest Haeckel. So ivar da. So he made again based on the morphology, tissue system, okay, mode of nutrition and division of labor. So இவ்வளத்தையும் வைத்து அவங்க வந்து பிரிச்சாங்க யார் இந்த த்ரீ கிங்டம் சிஸ்டம். ஓகே ஓகே ஸோ தட் வேர் தேர். ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஃபங்கை, இதோட ட்ராபேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆர் குரூப்டு வித் புரோட்டோசோவன் அண்ட் ஆல்கே. திரும்பி வந்து செல்லுலார் மல்டி செல்லுலார் வந்து திரும்பி தேவர் புட்டிங் இன் புரோட்டஸ்டா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வாஸ் தேர் வென் தே ஸ்டார்டட் வித் த்ரீ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன். லைக் தே ஹேட் அனிமாலியா, பிளானட்டே அண்ட் புரோட்டிஸ்டா. ஸோ மூணு கிங்டம் அதுதான். ஓகேங்களா? So what are the three kingdoms? We had Planetae, Animalia and Protista. What about the four kingdom classification? Then came the four kingdom classification. Maithili, Sanju, you are all able to follow ma? So four kingdom system abdin pathana, it was actually proposed by Steiner and Von Niel. But nalla develop pannadhu pathina, it was developed by Copeland. Okay. Here what was the four abdin pathina, we had Planetae, Animalia, then we had what was called the Protista, and then we had one more concept what we called the Munira. Munira was included. So Protista, we had Planetae, we had Animalia. Okay, so this was the four kingdom classification. Hari, Sanju, Maithili, puriyudungla? You are able to follow? Yes. Okay, I'm just continuing. You have any doubts, you can let me know. Now coming to the five kingdom classification, there was one American taxonomist. His name is Whittaker, Robert H. Whittaker. Actually, avroda peru. He is Robert H. Whittaker. Okay, he is actually made this on, it is actually a phylogenetic based thing. Abdini solla. Phylogenetic system based on three main criteria. So he took three criteria and he made it. One is the complexity of the cell structure. Second, he took the complexity of the organism like unicellular, multicellular. Then he took the mode of nutrition. Then அந்த மாதிரி ஒரு 5 mode of nutrition, reproduction. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு 5 விஷயத்தை எடுத்து அவர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுவார். That was done by the Whittaker. So Robert H. Whittaker, he proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were Munira, Protista, Fungi, Planetae and Animalia. So what was the major criteria for that classification? It was the cell structure, whether it is prokaryote or eukaryote, the body organization, okay, in terms of whether they are unicellular or multicellular, then the mode of nutrition. The mode of nutrition, whether they are autotrophic, whether it is mode of nutrition, whether it is autotrophic or heterotrophic, then reproduction. Okay, and then they wanted to know about the phylogenetic relationship also. So it was this 5 kingdom classification. So Munira, Protista, Fungi, which we can also say Mycota, then Planetae, then we had the Animalia. This is the 5 kingdom classification. So idhula vandu pathina the microorganisms were spread in mostly all the three, like say Munira, Protista, Fungi. Then this algae was almost all there in the Munira, Protista and Planetae also. Fungi vandu they were separated, they were now given a higher rank of kingdom. This is the concept. You are all able to follow, I hope. Okay. So exam la idhula eppadi kepanga on what are the characteristics that Whittaker took and he classified. So they can give some options, like you should know to pick it up. Okay, so they can ask like what is with 3 kingdom, what was the drawback, what was the drawback with 4 kingdom, and the madri vanda they can put forth the questions. Okay,
So look into this characteristics of 5 kingdoms which was made. So this was Monera, Protista, fungi, then we have Plantae and Animalia. So look into the cell type. The Monera, it's a prokaryote. So cell type which is they're prokaryote, all others were eukaryotes. Okay. Look into the cell wall. Here it's a non-cellulosic. It just had only an amino acid with polysaccharide. Whereas here it's present in some. But look into the fungi. The characteristic is the presence of chitin. Then planets, we all know it's the cellulose. But in animals, we don't have the cell wall, rather we have the membrane. Then we have the nuclear membrane that is absent in the Monera, but since it is eukaryote, see, everywhere it is present. Then body organization, everything is cellular. But what happens here? They are multicellular. Then comes the tissue organ system, then the organ system well developed here. Mode of nutrition, they can be autotrophic. Autotrophic, they are going to manufacture the food by themselves. அவங்களே அவங்க உணவை தயாரித்துக் கொள்வது. அது கீமோசிந்தட்டிக்கா இருக்கலாம், இல்ல photosynthetica இருக்கலாம். Heterotrophic-na, they depend on other organism for food. Saprophytic, they will be living on the dead organism. Or they can be parasitic. Parasitic என்ன? அந்த ஒற்றுண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. போய் இன்னொரு மேல உட்கார்ந்துட்டு தனக்கு வேண்டிய உணவெல்லாம் அது எடுத்துக்கும். So they can be either autotrophic and heterotrophic here, Protista also. But what about the thing? இப்போ Monera அப்படின், okay, I'll come back. So இப்போ வந்து நான் fungiன்னு சொன்னா, they can be heterotrophic, that is either saprophytic or parasitic. But Plantae வரும்போது they are autotrophic, they are photosynthetic. What about Animalia? They are heterotrophic, dependent on, they can be holozoic இல்லனா saprophytic இருக்கலாம். So இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு Monera நான் சொன்னேனா, நான் என்னத்தை பத்திலாம் பேசுறேனா, I am talking about the bacteria, I am talking about the blue green algae. இதெல்லாம் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து Moneraல நான் சொல்றேன். Okay, if I am going to talk about the kingdom Protista, I am talking about the protozoans, I am talking about the diatoms. இதெல்லாம் நான் வந்து Protista கீழ பேசுறேன். Okay, what about the fungi? Fungi அப்படினும்போது we all know that, like all the fungi which are heterotrophic, they are decomposers, அதை பத்தி பேசுறோம். When I say Plantae அப்படினும்போது what I am talking about? I am talking about all the ones like it includes those algae, those bryophytes, the pteridophytes, okay, the gymnosperms, okay, and then we have the angiosperms. Okay, angiosperms. Sai. Okay, then we have what is called the kingdom Animalia. So they are only the eukaryotic animals, all were included in that kingdom Animalia. So this is the advantage. So here one of the advantage of this system is the fungi. That fungi is given a separate status of kingdom, வந்து it's getting the advantage here. But மத்த இதுல வந்து இந்த ஃபங்கைக்கு ஒரு தனித்துவம் கூட. பட் இதோட drawback என்னன்னா, வைரஸ் எங்க போடுறதுன்னு தெரியாது. அது ஒரு பெரிய drawback. Again algae வந்து பாத்தீங்கன்னா they are placed in Monera, they are placed in Protista, they are again placed in Plantae. So திரும்பி இந்த மாதிரி drawback இருக்கு. So here all groups வந்து they are talking only about a polyphytic. It's not like ஒரு single lineage monophyletic இல்ல. இதெல்லாம் தான் drawback of the Whittaker classification. ஓகேங்களாமா? Okay. So next let me go. So here see the 3-domain system has all been proposed that divides the kingdom into Monera, then into 2 domains which I already said. So leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby we have what is called the 6th kingdom classification. The 6th kingdom classification, like when you think it is not like what you call, as we proceed higher thing we can actually know about it. So don't get confused with the 5 kingdom and 6 kingdom. Okay, then now let us look into this 5 kingdom classification, because we need to understand that. So earlier classification system included that bacteria, blue green algae, fungi, those mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms, everything under plants. But now the character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. So cell wall வெச்சி நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி plants ல போட்டோம். But this placed together groups which are different with the other characteristic. So இப்போ என்ன பண்ணோம், cell wall வெச்சி உண்டி நீ அப்படி தூக்கி போட முடியாது. So take other characteristics into existence. So this it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae.
that is the cyanobacteria with other groups that were eukaryotic. So இப்படி பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. prokaryote eukaryoteயும் பாரு, நீ வெறும் ஒரு செல் வால் அந்த செல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அப்படி பிரிக்கிறதோட அதோட செல் டைப் என்னன்னு பார்த்தாலும் இன்னும் நம்மளுக்கு விஷயங்கள் புரிய வரும். ஓகே, so இங்க பாருங்க. So you can see in the Munira, so it's either prokaryotic. Whereas look into this Protista, they all are eukaryotic. So this is the where they are able to make it out. If you take only the cell wall வச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாமே will come under the planet. But அதை வைக்காம they just took the cell type. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், the Munira will be placed here. That is all the things which I told already, that Munira, that bacteria and all will come here. Protista, the diatoms and all that will be placed here, because இது வந்து prokaryote, இது வந்து eukaryote. இந்த difference வச்சு கூட இன்னும் நம்ம further it can be specified அப்படின்னு சொல்றாங்க. So look here, it also grouped together that unicellular organisms and the multicellular ones, say for example Chlamydomonas or Spirogyra, they were all placed under algae. Okay, they were all called algae. But in the classification, it did not differentiate regarding their terms of nutrition, the mode of nutrition. Okay, so but mode of nutrition நீங்க வெச்சீங்கன்னா, that is between the heterophytic group, that is the fungi, and see the plants are autotrophic. So அங்கே ஒரு பெரிய பிரிவினை வருது. Though they showed the difference in their wall composition also, because the fungi used to have chitin. This is a very important MCQ question they'll ask. What about the plants? Plants la வந்து cellulose தான் இருக்கும். Okay, இதுவே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய difference. புரியுதாடா மைதிலி and Sanju? So when that characteristics on all நம்ம consider பண்ணும்போது, that is why the fungi was given a separate kingdom, the kingdom fungi. So they can ask in the exam, ஏன் வந்து fungiக்கு போய் இவ்வளோ ஒரு தனித்துவமா ஒரு இது கொடுத்தீங்க? Because இன்னும் அதை பிரிச்சுட்டே வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகேரியாட் யூகேரியாட்ல அந்த பாக்டீரியாவோட இது வந்து அந்த புரோட்டிஸ்டா முனிரால பிரியுது. இன்னும் யூனிசெல்லுலார் மல்டிசெல்லுலார்னு வரும்பொழுது நெக்ஸ்ட் அதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பிரியுது. அப்போ தே தாட் வை ஃபங்கை மாத்திரம் தனியாக இருக்கணும், அப்போ அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கிங்டம் கொடுக்கணும்னு அப்படி கொடுத்தாங்க. ஸோ கிங்டம் ஆல் ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வேர் ஆல் குரூப்ட் அண்டர் த கிங்டம் முனிரா அண்ட் ஆல் த யூனிசெல்லுலார் யூகேரியாட்டிக் வேர் பிளேஸ்ட் அண்டர் த புரோட்டிஸ்டா. ஸோ அப்படி வந்து ஒரு பிரிச்சாங்க. அப்போ புரோட்டிஸ்டால இப்போ என்ன இருக்கும், தே brought together the Chlamydomonas, Chlorella. அது முன்னாடி வந்து பிளான்ட்ல இருந்துச்சு, இப்போ வந்து அதை பிரிச்சு புரோட்டிஸ்டா கிட்ட கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதே பாரமீஷியம் அமீபா within the plants and both with paramecium and amoeba, இது எல்லாத்தையும் எங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க, புரோட்டிஸ்டா கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதே இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எங்க வச்சிருந்தோம், நம்ம முன்னாடி வந்து ஆல்கே கீழே பிளான்ஸ் கீழே வச்சுட்டு இருந்தோம், Chlorella, Chlamydomonas. இதே பாரமீஷியம் அமீபா வந்து தேவர் இந்த அனிமல் கிங்டம், செல்வால் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்க வச்சிருந்தோம். பட் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒன்னா நம்ம புரோட்டிஸ்டா கீழே கொண்டு வந்துட்டோம். புரியுதுங்களா? எஸ், இது வரைக்கும் புரியுதாமா? எனி டவுட்ஸ்? யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு ஃபாலோ? சி, ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, வெதர் இட் கேன் பி பிளான்ட் ஆர் அனிமல் ஆர் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம். ஸோ அதை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேவா அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நேச்சுரல் சிஸ்டம்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வித் அரிஸ்டோட். அதில் வந்து நிறைய ட்ராபேக்ஸ், தென் கேம் த லினேனியஸ். தென் அவர் என்ன சொன்னார், ஒரு 2 சிஸ்டமா பண்ணுவோம், இது பிளான்ட் இது அனிமல். அப்புறம் அப்படியே போனாங்களாம். அப்போ மீதி இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நிறையத்தையும் விட்டுட்டாங்க. அப்போ தே மேட் த 3 கிங்டம், தென் கேம் த 4 கிங்டம், தென் விட்டாக்கர் சப்ஸ்டான்ஷியேட்டட். அப்பா இப்படியெல்லாம் கிடையாது, ஒரு 5 மெயின் பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 5 கிங்டமா கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். அங்க தே ரைஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த ஃபங்கை. பட் அதுக்கும் சில டிராபேக்ஸ் லைக் வைரஸ் வாஸ் நாட் தேர் அண்ட் ஐ செட் தட் மோனோஃபிளைட்டிக் அந்த லினியேஜ், இந்த மாதிரி சில டிராபேக்ஸும் அங்கே இருந்தது. அப்புறமா இப்போ என்ன சொன்னாங்க, லைக் ஆல் தீஸ் டிராபேக்ஸ் வந்து ஹவு தேவர் ஏபிள் டு வித் எல்லா கிங்டமோட அந்த ஒரு கிங்டம்ல கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது அந்தந்த லாக்குனையை வச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு பாயிண்டா எடுத்து சார்ட் அவுட் பண்ணி ஒன்னுக்கு கீழேயும் கரெக்டா கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. Okay, so you're all able to follow ma? So it has put together the organisms which in earlier classification they were placed in different kingdoms. So this is what, because ஏன் இந்த மாதிரி மாற்றம் வருதுன்னா, because the criteria for classification has changed. The criteria for classification has changed because these changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. So இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் நம்மளுக்கு வரும்பொழுது தான் அடுத்து நம்மளுக்கு in future நம்ம புரிய முடியும், புரிதல் வரும். ஏன் இப்போ வந்து
இதை இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இங்கே வைக்கிறோன்னா, ஓ இதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இப்படி இருக்குது, அதனால தான் இங்கே இதை வைக்கிறாங்க, இல்லை இது ரீப்ரொடக்ஷன் இப்படி இருக்குது, இல்லை செல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படின்னு நம்ம ஒரு க்ரைட்டீரியா வந்து அதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணும்போது தான் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மாறுது. ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தட் அட்டெம்ப்ட் ஹஸ் பீன் மேட் டு எவால்வ் அ கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி மார்ஃபலாஜிக்கல், வெறும் வெளி தோற்றத்தை வைத்து அல்ல, நாட் ஓன்லி ஃபிசியாலஜிக்கல், உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏங்குதலை வச்சு இல்லை, அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிமிலாரிட்டி. ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அதை இணைப்பிற்கு முறையை வைத்து கூட கிடையாது. அப்போ எங்கே தான் இது இருக்குன்னா, இட் இஸ் ஆல் phylogenetic. What is phylogenetic? Based on the evolutionary relationship. So in the chapter we will just see about that Munira and other stuffs, Protista and all. So coming to kingdom Munira, when I say the word Munira, the bacteria are the sole members of the kingdom Muniria, because they are most abundant microorganisms and they are found almost everywhere. இல்லையா? Hundreds of bacteria present in a handful of soil. ஒண்ணுமே வேணாதோ, நான் இந்த பென் தொட்டுட்டு இருக்கேன், இங்க பாத்தீங்கன்னா என் கையில என்ன இப்போ hundreds of bacteria இருக்கும். இப்போ நீங்க டேப் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, there can be bacteria. So they live everywhere, like omnipresent கூட சொல்லலாம். So they all live in extreme habits, like say hot spring. நான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த டாக் இது தர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ், அந்த டாக் பாலிமரேஸ் நம்ம PCR reactionல ஒரு பாக்டீரியா பார்ப்போமே. ஸோ தே சஸ்டெயின் இன் சச் ஹாட் ஸ்ப்ரிங். அதனால தான் அந்த டீநேச்சுரேஷன், அந்த டெம்பரேச்சரையும் அதால் தாக்கு பிடிக்க முடியுது. டெசர்ட், ஸ்னோ, டீப் ஓஷன், எவ்ரிவேர் தே கேன் சர்வை. ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் லிவ் இன் ஆர் அதர் ஆர்கானிசம் அஸ் பாரசைட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் அதோட பேசிக். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் தே ஆர் பேஸ்ட் இன் டு 4 categories based on the shape. See, coccus, that means they are spherical. Okay, rod shape. Okay, rod shape bacilli. Bacillus is plural, bacilli, I'm sorry, bacillus is singular, bacilli is plural. Then we have the comma shaped bacteria, what we call the Vibrio cholerae, paakarola, Vibrio, Vibrium. Then we have the spiral bacteria, Spirulum. See cocci. So the cocci are what? They are spherical shaped. The spherical shape we call coccus. Okay, Streptococcus adala solrola, that's spherical. Then what about the rod shaped bacteria? So the rod shaped bacilli, what you see, they are all rod shaped. They look like rods, right? Then we have the comma shaped bacteria, like how you see in this Vibrio cholerae. Okay, then we see the Spirilia. Okay, then we see the Spirulum, which is more or less spiral in shape. So these are the different shape of the bacteria. Okay, depending on their shape, they were grouped into 4 categories. So though the bacterial structure is very very simple, they are very complex in behavior. It's not very, when you take, it's like a very single cell, but when you take a bacterial structure, it's just a very single cell, like how you can see here, it's just a single cell. Okay, it has got, it's a very single cell. Okay, it has got a single cell, but they are very complex. So compared to the many other organisms, bacteria, they show extensive metabolic diversity. Some can synthesize their own food from inorganic substrate. So you can call them either photosynthetic autotroph or they can be chemosynthetic autotroph. But majority of them are heterotroph. That is, they are going to depend on other organism for the food. Okay, so that part is where you need to understand. So here just look into it. The bacteria are broadly actually classified into Archaebacteria and Eubacteria. When I say Archaebacteria, that is the bacteria that will live in very extreme harsh habitats. Those are the bacteria which we call it as Archaebacteria, which is primitive from time. So then we have the Eubacteria. They are different because we call them true bacteria. They are actually Eubacteria because they have presence of rigid cell wall. அதுக்கிட்ட அழகா cell wall இருக்கு. Okay, and if at all motile, they'll have a flagellum. இதுதான் அதோட possibility. இங்க பாப்போமா? இப்ப Archaebacteria are further classified into methanogens, halophiles, thermoacidophiles. Okay, when I say methanogens abdina, they live on mostly in the marshy areas. So they are the methane producing bacteria. When I say halophiles abdindra vaarthai use panana, they are going to live in extreme salty areas. Aduthaan halophiles. Then we have the thermoacidophiles. That means they are going to sustain in the hot springs. Okay, so that is where we call it as thermoacidophile, present in acidic sulfur spring.
Next, the eubacteria. Okay, so this is where you need to know. So when I say methanogens in vechukongla, they are present in the mainly the gut of the ruminant animals like cows, buffalo la irukla, like ruminant animals. Okay, mostly those cows, buffaloes, the herbivores irukilla and the so they are present there, and they are the one which is very much essential for producing the gas methane. And what is that? Methanobacterium. Idu MCQ la kepanga, methanobacterium, or it is also called methanococcus. So idella romba examination point of view important. Okay, so coming here for the what is that, the eubacteria. So you can again classify them depending on the basis of staining behavior, or on the basis of structure, or on the basis of nutrition. Okay, you can classify like that. So now coming on for the basis of staining behavior, there was a person by name Gram. So our stain பண்ணும்போது we have gram positive bacteria and we have gram negative bacteria. So next வந்து E. coli எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா gram negative, gram positive வந்து பாத்தீங்கன்னா like what you call, depending on how it takes up the stain. So depending on that வந்து we have gram positive bacteria, and then we have what is called the gram negative bacteria. So that is where it is very important. So gram positive bacteria அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so gram positive bacteria ன்னு பார்த்தோம்னா like we have Staphylococcus aureus. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நான் உங்களுக்கு ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் எடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ Staphylococcus aureus இருக்குல்ல, so that is a gram positive bacteria. Then when what about the gram negative bacteria? So when we talk about the gram negative bacteria, we have the E. coli, which I told already. So இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நிறைய கொடுக்கலாம், like Pseudomonas, Klebsiella. Okay, so they are all what? They are all what you call? They are all actually supposed to be the depending on the staining, that's how they are. Okay, so that you need to know. Okay, so that's very important. Then we have the basis. Okay, just 1 minute. Yeah, fine. I think I'm audible, right? Okay, and so then we have on the basis of their structure, which we saw already. So they are based on that structure. They are classified as cocci, which I said that spherical shape, they are non-motile. Okay, then we have what is called the bacilli, that is the rod shape. They have that capsule, spirulum with a spiral, and Vibrio coli, comma shape. They all are motile. So that is very important. So then we have what is called on the basis of nutrition, they are autotrophic. So they can be either autotrophic or heterotrophic. In autotrophic, we have the photosynthetic autotrophs, like say cyanobacteria and all. So they are all like autotrophic. Or we can have those purple sulfur bacteria. Okay, or they can be either heterotrophic, that is like saprophytic. So they are all very abundant. They are most important decomposers. Okay, so like we have, they are very much helpful in production of antibiotics, fixing nitrogen in atmosphere, and the madri nariya velalam paakudhu. But at the same time, they are also very dreadful, causing disease, say for example cholera, typhoid, and the madri kuda. So saprophytic, symbiotic, parasitic. So in the madri ellame irukku. Okay, I hope you understood this, right? So coming to Archaebacteria, okay, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, like extreme salty areas like halophiles, hot springs like thermoacidophiles, and marshy areas, the methanogens. So Archaebacteria, they differ from other bacteria just by the cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. So when we say that methanogens, which I told you, which is present in several ruminant animals like cows, buffaloes, so they are responsible for production of that methane gas, particularly that methanobacterium. In the bacteria da romba mukkiyam. Okay, or it can be methanococcus also. Aduvum vandu enna pannum, produce pandradhukku help pannum. Okay, so that is very important. So then we have eubacteria. There are thousands of different eubacteria, which is also called true bacteria. So they are characterized by presence of that rigid cell wall, and if motile, they'll have a flagellum. That's what the difference. So you see the cyanobacteria. Okay, the cyanobacteria pathina, it will have that chlorophyll A. That will be similar to the green plant. So you call them as photosynthetic autotroph.
So the cyanobacteria, it can be like this unicellular colony or filamentous, freshwater, then you can see that they will have one substance, what we call it as a specialized cell, what we call heterocyst. This they'll ask in the exam. So what is heterocyst? Heterocysts are nothing but they are very specialized cells that can fix nitrogen, from the atmosphere. So that is where they are very, very important. So where all you can see those heterocysts, it is present in nostoc, anabena. So these are all some of the examples of what see, this is a blue-green algae, nostoc, okay. So they are all what? They are going to help in fixing the nitrogen from the atmosphere. So the cyanobacteria, they are unicellular, colonial or filamentous. They can be either freshwater or marine. And the colonies, paranga, this sutti or gelatinous sheath or mucilaginous sheath irukkum. Okay, and they often form blooms in polluted water bodies also. So they can fix that nitrogen with the help of heterocysts, like you can take the example of nostoc and anabena. Then we have the chemosynthetic autotrophic bacteria. So this is chemosynthetic nu soltom. Appo enna panna podhu? They are going to oxidize various inorganic substances. So inorganic substance வந்து oxidize பண்ணி தனக்கு வேண்டிய எனர்ஜியை அதிலிருந்து எடுத்துக்கும். அப்ப அந்த substances என்னன்றது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. nitrate ammonia and use the released energy for ATP production. So இதோட வேலைகள் வந்து இந்த nostoc out anabena, they got a very big role in recycling the nutrients. நீங்க வந்து 11th ல படிச்சிருப்பீங்க, இல்ல 10th standardல படிச்சிருப்பீங்க, the recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த particularly இந்த U bacteria வந்து அவ்ளோ ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ எக்ஸாம்ல வந்து ஹெட்ரோசிஸ்ட்னா எங்க இருக்கும்னு கேட்பாங்க, அதோட ரோல் என்னன்னு கேட்பாங்க. அடுத்து வந்து nostoc anabena சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீத்துக்கு பேரு mucilaginous sheath. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. Next we are going for the heterotrophic bacteria. So they are most abundant in nature. The majority like when you see they are most important decomposers. So they are most important decomposers. Many of them they have impact on human affairs. Ma'am, idu enna artham appdin pathina, like majority when you keep speaking, when you are talking, okay. So when you are talking about heterotrophic bacteria, they are very helpful in making curd from human, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, roots, etc. So some pathogens they can cause damage to crops, farm animals, pets, or they can cause disease like cholera, Vibrio cholerae, typhoid, Salmonella typhi, tetanus. It can be Clostridium tetani or citrus canker, like all that because of the bacteria. Now I wanted to give you one small recall. 1 minute. Yeah. So here I said coccus. Okay. So here they can be either spherical or ovoid. And depending on that, there are many types, Diplococcus, Streptococcus. Okay, so that all will belong to this particular type. Then we have what is called this bacilli, right? So either Diplococcus, Diplobacillus or Palisade in the madri irukkum. When I say spirulium, the spirochetae, we say no, that is where the Treponema pallidum padichirpingala, because I just remembered, I wanted to emphasize this. நம்ம சிஃபிலிஸ்க்கு வரும்ல pallidum, அது வந்து இந்த மாதிரி தான் spirulium type of இது. Vibrio cholerae, that vibria that causes the one which I already told you. Then coming to this gram positive and gram negative, இப்போ வந்து single layer இருக்கு அப்படினா it is gram, that outer membrane will be absent. Then the thickness will be 20 to 25 nanometer தான். The lipid content will be low. அதெல்லாம் தான் the gram positive bacteria ஓட significance. So they are very more susceptible to antibiotics like penicillin and the மாதிரிலாம். இதே gram negative இருந்தோம்னா இது 2 layer இருக்கும். Outer membrane will be present and that will be rich with lipopolysaccharides and lipoprotein. இது 20 to 25 சொன்னால இங்க வந்து 8 to 12 தான் இருக்கும். Lipid content கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் இங்க. ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி சின்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Because what we call ஒரு அந்த substance of gram, அந்த teichoic acid ன்னு சொல்லுவோம். Teichoic acid. இதனா எக்ஸாம்ல maybe they can ask the teichoic acid will be present in gram positive. So அதுதான் the protection against thermal injury or act like a main surface antigen அந்த மாதிரி தான். But இது gram negative அது இருக்காது. அந்த basic thing if you know, it is more than enough.
So இப்போ gram positive they'll be blue or purple அந்த கலர்ல retain ஆகும் stain பண்ணும்போது. If it is gram negative mostly they'll become colorless. அதுதான் அந்த gram அப்படிங்கிறவரை அதுதான் அந்த staining வச்சு பண்ணுவாங்க. So that is where with it, and I think I discussed with all this, right? Okay, I'll just go to the one. Yeah. So Maithili and Sanju இது வரைக்கும் ஏதாவது doubts இருந்தா என்னை இப்பயே டைரக்டா கேட்ருங்க. I will be able to explain you. Any doubts ma so far? Any doubts? Any doubts ma so far? No. Now coming to the bacteria, they reproduce mainly by fission. Sometimes like it under unfavorable condition, like they mostly have those binary fission la adudha. But sometimes they'll have that unfavorable condition, they'll produce the spores. So there is lot of methods by which they adapt, where the primitive DNA will transfer from one bacterium to the another. See, look into that eubacteria. See, it has got that what you call the outer cell wall. Okay, so it has got that outer membrane, okay, which is the slime layer or whatever. Okay, so eubacteria அப்படினு உங்களுக்கு நான் சொன்னனாலே it has got that cell envelope. So that outermost it will have a cell envelope. It will be made up of 3 layers. What will be the 3 layers? It will have the outermost glycocalyx. Okay, so the glycocalyx is the one which is comprising of those macromolecules elame. So that point like you need to know. Second thing is they will that glycocalyx apart from that they'll provide that protection and other stuff and all. The second, they'll have what is the cell wall. Okay, the cell wall it is just below the glycocalyx. So it's a very rigid structure, mainly to prevent expanding and bursting of cell. அது எல்லாத்தையுமே இதுதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதிகமாக அந்த ஆஸ்மாட்டிக் இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த செல் வாலோட வேலை. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் மோஸ்ட்டாக இருக்கிறது இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன். ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், இன் விச் தே வில் நாட் ஹாவ் ஸ்டிரால் லைக் கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரிலாம், பட் வேறு சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும். ஸோ பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா that is what you see here. Then we have the cytosol. They have those ribosomes, and this is that nucleoid material which is there just present there. They don't have compartment இல்லையா, and see they have lot of that small hair like structures, what we call the pili, and then they have that long one flagella for motility. Extrachromal links plasmids கூட இங்க produce இருக்கும். Okay, DNA will be naked, they will not be associated with histone protein, nucleoid will be seen there. Then you can see that they will have that pili. So pili like in some cases, like when you see the pili, it will be made up of one protein called pilin. Okay, so they have true pili, and sometimes they have fimbriae. Fimbriae and pili ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான். ஸோ இது மெயினாக cling on to the surface, அதுக்கு தான் இந்த pili or இது யூஸ் ஆகும். பட் they don't do much of the work with motility, but flagella தான் மெயினாக for motility. Flagellaன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it will have 3 parts ma. I hope you all know, because in cell I taught you, it will have a filament, a very long filament, it will have a hook, okay, and then it will have that cell body. Okay, it will have the cell or the basal body. Okay, these are the parts of the flagella. Okay, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மெயினாக meant for motility தான். Okay, and reproduction by binary fission, or it can be through sporulation, or it can be sometimes forming cyst. அந்த dormant thick wall இருக்கும், favorable condition போது தான் they might come up. Sexual reproduction பார்த்தோம்னா through conjugation, அந்த மாதிரி தான் they will try to reproduce. Okay, so then we have what is called the mycoplasma. The mycoplasma are nothing but they are the organisms that completely lack a cell wall. So the mycoplasma பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, they are the smallest living cell. யாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்து முட்டோம்னா I'll say about the mycoplasma. The mycoplasma பார்த்தீங்கன்னா they are nothing but they are gram negative, but they get better strained with Giemsa strainல தான் நல்லா தெரியும். So they are organisms that completely lack a cell wall. So they are the smallest living cells. They can survive even without oxygen. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க மைக்கோபிளாஸ்மா எது கீழே வரும். ஸோ இட்ஸ் யூபாக்டீரியா கம்மிங் அண்டர் த கிங்டம் முனீரா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கிராம் நெகட்டிவ் தான், பட் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும்னா கிம்சா ஸ்ட்ரெயினில் தான் தெரியும். ஸோ தே சர்வைவ் வித்தவுட் ஆக்சிஜன். ஸோ த பெஸ்ட் ஒன் வி கால் them as MLO, or they are also called as PPLO.
What is PPLO? They are the pneumonia like organisms. Okay, so that is where. So Mycoplasma, they are heterotrophic in nutrition. They are mostly like saprophytic sometimes, or even parasitic, like that. So they that is where with the thing. But mostly they produce disease like pneumonia. Okay, in both domestic animals mostly. So that is where it is important. You can see the structure. See, it has got what you call the outer membrane, which is a lipoprotein membrane, and this is a protein. This is the ribosomes. Okay, those ribosomes, the DNA they will not be compacted like other prokaryotes, but instead it's a coil mari inga irukum. Okay, and then that is a difference that you can very well appreciate here. Then we have see the Prochlorobacteria, some photosynthetic bacteria. So they live in marine habitats. They are invertebrate. They are gram negative prochloron. If I say purple or green, which I already said, no, they are all gram negative. They are anaerobic. They just sediment on rock, that is lakes, ponds, like rhodospirillum or chlorobium, like that. Okay, so that you need to remember. Some heterophytic bacteria, say spirochetes. Na sonnala the spirochetes, spirillum shaped. That is aquatic parasites. They are also gram negative. They are that spirochetia and Treponema. Treponema pallidum that causes that syphilis. Then aerobic rods and cocci, they present aerobic in soltona, so they'll be on aquatic habitat, soil. They are mostly parasitic of plants and animals, so gram negative, like Pseudomonas, Neisseria, Anitobacter, Azotobacter, Actobacterium. They're all rod shaped and they're heterotrophic. Facultative abdina, like facultative abdina, in presence of this will like that and the madri. So facultative anaerobic rod shaped bacteria, like they are present in all animal gut, soil and all, they're gram negative. Like Salmonella typhi, animal gut, like because that causes the typhoid. Okay, we have the Shigella, Proteus, Escherichia, Photobacterium. Sulfur and sulfur related bacteria, like we have the D-sulfovibriae. They are gram negative, mostly anaerobic la dhaan irukum. Myxobacteria abdinum mostly on decaying, they are gram negative, Myxococcus and all that. Okay. So that we need to know. Mycoplasma I already told. So Mycoplasma, both parasite of both plant animal kingdom, cell wall is not there, so you cannot, but they say that it can be put under staining is the Giemsa stain. Gram positive cocci abdina, gram positive like mostly soil skin, like Staphylococcus, Streptococcus, namakku and pneumonia la cause pandhale adala. Then endospore forming rods and cocci, those Bacillus and Clostridium, they are gram positive. Non-sporulating rod Mari irundaduna, lactobacillus and listeria. They are present in the human oral cavity or gut cavity, vagina. Idella in the listeria or lactobacillus. Chemoautotroph na inorganic substance vechi namakku eppadi and energy produce chemoautotroph. So soil, aquatic, like say halothiobacillus or acidothiobacillus. So idella chemoautotroph. So some of the examples with the thing they are given. So coming to next about the kingdom Protista. So what do you mean by that kingdom Protista? So kingdom Protista na sonnana, they are actually like the boundary is not that great well defined. Like that great not defined abdina enna artham abdin pathina, you have to understand that all single cell eukaryotes, they are all placed under the Protista, but the boundaries of this kingdom, they are not that well defined. What may be a photosynthetic protestant to a biologist may be a plant to another. So இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயங்கர ஒரு clear cut boundary அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா இல்ல. So this was first the term Protista. It was put forth by a German biologist. His name was Ernst Haeckel. This they can ask in the exam, Haeckel. So all single celled eukaryotes we have put under the kingdom Protista. So there was no correct boundary. So cryophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime molds, protozoans, all were put under the Protista. So mostly the members of Protista, they were primarily aquatic, but they were forming a link between plant, animal and fungi. And the link start pandratha the Protista group was there. So being eukaryotes, the Protistian cell body will have a well-defined nucleus and all other membrane-bound organelles. Some might have flagella or cilia. So protists, they can reproduce both asexually and sexually by a process with cell fusion and zygote formation. So coming to this diagram, just look into it. So we have the kingdom Protista. So plant like protist we have. Okay. Under that we have the dinoflagellates.
we have the Chrysophyta, then we have the Euglenophyta. See here, fungi like protists, they are the slime mold. Then we have what is called the animal like protists, that is the protozoans, that is the amoeboid protozoans, flagellated protozoans and ciliated protozoans. Then coming under the fungi like protists, we have the Myxomycota and Acrasia mycota. So that was also there. So when I put forth the classification, say first we'll come from here. So when I say the dinoflagellite, okay, the dinoflagellates, or when we are talking about the Chrysophyta, say diatoms, okay, so it includes those diatoms. Here diatoms vandu pathina, like we can take example like Tricheraceum, okay, it is a Chrysophyta, it comes under that Chrysophyta that you need to know. Then when I say dinoflagellates, you should remember the best one like Noctiluca, this example you can remember. When I say euglenoids, I hope you all remember this euglena, right? That you can write in the, like you can remember in the exam. This more animal characters irukku, euglena அப்படினு சொல்லுவோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த fungi like protist அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the slime molds are there. அது நீ ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். acellular இருக்கும், அதிலே cellular இருக்கும். So what are the acellular slime molds? Acellular slime molds அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா like we have what is called the Pysarum, we have the Pysarum, then we have the Fugilo, we have the Fuligo, then we have the cellular slime molds. The cellular slime molds, we have certain examples. The cellular slime mold, okay, the cellular slime molds, okay, so they are like Arachnomycota, idella example like Myxamoeba, the marla, they all will come under this. Then we have the animal like protists, like amoeboid protozoans na, we have the amoeba. Flagellated protozoan na, what example ma? Sanju, can you give me some example of flagellated protozoan? Like we have the trypanosoma causing the that is African sleeping sickness. Padichirukkom nyabam irukungla, African sleeping sickness. So that is a one good example. Then we have what is called the ciliated protozoan. Ciliated protozoan na takku namalukku enna nyabagam varலாம்? Can you all tell me? Yeah, we have that malarial thing, no, Plasmodium vivax, all ciliated protozoan. So இந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் connect பண்ணி concept link பண்ணி படிச்சீங்கன்னா you will not forget actually, okay, that which causes the malaria. Some malaria நம்போது I want to give a clue. It is August 20 is the malaria day. They will ask one time on paper, they have asked this question also, okay. So this group includes diatoms and golden algae, desmids. They are found in freshwater as well as in marine environment. So they are microscopic, float in the water as plankton. The best example every time they do ask in the exam is about the diatom. The diatom வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த walls வந்து it is made up of silica. Silica னா அந்த மண்ணு மாதிரி இருக்கிறதா, பட் அது வந்து walls வந்து அந்த அளவுக்கு அழியக்கூடிய, that is அழியவே முடியாத ஒரு தன்மை கொண்டது. That is the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. So that accumulation வந்து பல வருடம் சொல்றதோட billion of years சேர்ந்து it is referred as the diatomaceous earth. So இந்த எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க the diatomaceous earth எப்படி வருது அப்படின்னா இது வந்து because of that accumulation of that ஒரு soap box மாதிரி போய் ஃபிட் ஆகுது. So diatoms வந்து they are called the chief producers in the ocean. இதுவும் எக்ஸாம்ல முக்கியமான கேள்வி. So dinoflagellate na, they are marine photosynthetic. நீங்க பாக்குறீங்களே அந்த படத்துல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். They will be either yellow, green, brown, blue, red, என்ன கலர் வேணா இருக்கலாம் depending on the pigment that they are having in the cell. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிப்பா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு cellulose plate மாதிரி இதுங்களுக்கு இருக்கும் outer surfaceல. They will have the two flagella. ஒன்னு வந்து longitudinal இருக்கும், ஒன்னு transverse இருக்கும், ஓகேவா, இந்த furrow between the two plates. அப்புறம் வந்து very often இந்த red dinoflagellate சொல்றோம், the goniolax, அது வந்து rapid multiplication நடக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்காக வந்து அந்த கடல் தண்ணியில் ரெட் கலர் அலையாக வந்து நம்மளுக்கு தர்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ஸோ கோனியாலாக்ஸ் வந்து இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரெட் டைட்ஸ். ரெட்டுன்னு நம்மளுக்கு பீச்சில் அந்த அலை மாதிரி வருது இல்லையா, அது ரெட்டிஷாக வரும். அது காரணம் இந்த பர்டிகுலர் அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான். அதே நேரத்தில் அதுக்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் பலவேறு மரைன் ஆர்கானிசம் ஃபிஷஸையும் உயிரை எடுக்கிற தன்மையும் அதுக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ யூக்ளினாய்ட்ஸ்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர்கானிசம் அந்த ஸ்டேக்னட் இதில் இந்த மாதிரி யூக்ளினா இருக்கும்.
ஓகே. ஸோ இந்த யூக்ளினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ரிச் லேயர் வந்து வெளியே சுற்றி இதுக்கு வந்து பெலிக்கல்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுதான் அந்த பாடியை ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இட் ஹேவ் 2 ஃப்ளஜலா. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக இருக்கும், ஒன்று வந்து இப்படி ஷார்ட் ஃப்ளஜலாவாக இருக்கும். தே ஆர் மோஸ்ட்லி ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் தான். தட் இஸ் சன்லைட்டோட இதை வச்சு தான் தேல் ஜஸ்ட் மேக் தேர் ஓன் ஃபுட். அண்ட் பட் இது வந்து பிஹேவ் பண்ணுறது வந்து ஹெட்ரோட்ராஃப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் யூக்ளினாய்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹையர் பிளான்ஸில் இருக்க அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் அந்த அப்பேரட்டஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் we can give is the euglena. Okay. The next one will be slime molds. Slime molds அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they are parasitic saprophytes. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுகி போகிற இடங்கள்ல இது இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. So they will form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. So first ஒரு குட்டி அப்படி ஆரம்பிக்கும், அப்படியே இந்த மாதிரி பெருசா அகலமா வளர்ந்து பெரிய அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் இந்த பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ஸ் அட் த டிப் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஸ்போர் ஒன்றுத்துக்கும் ட்ரூ வால்ஸ் இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரெசிஸ்டன்ட், பல ஆண்டு கணக்கு அப்படியே இருக்கும். அண்ட் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிறது வந்து த்ரூ ஏர் டிஸ்பர்ஸ் ஆகி அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஓகேங்களா? All protozoans are heterotrophs, which we are aware, and they behave as predators or parasites. So 4 major groups of protozoa. We have amoeboid protozoan. Amoeboid அப்படினாலே நமக்கு இந்த ஞாபகம் தான், நம்ம அமீபா தான். Okay, we have the amoeba. நீங்க பார்க்கறதா. So they move and capture their prey by putting forth the pseudopodia. Pseudopodia னா false limb. Pseudo-னா false, podia-னா false feet. Okay, mainly that entamoeba histolytica படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, that causes that liver abscess or amoebiasis. அதெல்லாம் வந்து falls under this group only. Okay. Then flagellated protozoa, trypanosoma brucei, that causes the African sleeping sickness இருக்குல்ல. So through that fly, African sleeping sickness through the tessitaceae and the fly மூலமா. Okay, tessitaceae fly, அது மூலமா தானே இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the members of this group they'll be free living or parasitic. They'll have a flagella. See, they have a free flagella. So they are causing this condition. Okay, then we have ciliated protozoan. So ciliated protozoan அப்படின்னு சொன்னாலே even what do you call ciliated protozoan, you can remember what we call that structures like paramecium and all, paramecium, vorticella. இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. vorticella, balantidium, all these are all ciliated protozoan. So even இது கூட இதுல வந்து flagellated-ல even that leishmania donovani, இது வந்து உங்களுக்கு காலா அசார் சொன்ன ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். that causes காலா அசார். ஓகே, அந்த பாக்டீரியா கூட, தட் இஸ் அந்த புரோட்டோசோவன் கூட will come under the flagellated protozoan. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தென் so that paramecium is the one which you should remember here. Sporozoans வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will have a diverse group but they are very infectious in the spore stage. நம்ம மலேரியா பார்த்தோம்னா plasmodium vivax, அது வந்து that causes the malaria. அது வந்து பெஸ்ட் வந்து நம்ம sporozoans கிட்ட நம்ம சொல்லலாம், the malarial parasite. Okay, that is very important. So any other doubts you have, ma? Children, anything that you are all able to follow? Sporozoans சொல்லும்போது that infectious spore like அந்த ஸ்டேஜில் தான் they'll be very infectious. They'll be mostly endoparasites and the sporozoans. They will have 2 set of life cycle, asexual, sexual. இது நம்ம மலேரியா லைஃப் சைக்கிளே படிச்சிருப்போம்ல. So they'll be like that only. Plasmodium vivax, plasmodium நிறைய டைப் இருக்கு இல்லையா, அதான் பிரைமரி ஒரு ஹோஸ்ட் இருக்கும், செகண்டரி ஹோஸ்ட், த்ரூ வெக்டார் ஒன்லி they'll spread அந்த மாதிரி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் உங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன, எதுக்கு 2 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன், ஏன் 3, 4, 5, ஏன் 5ல கடைசியாக என்ன சொல்ல வந்தாங்க, அதில் கிங்டம் முனிரா கீழே என்னெல்லாம் வருது, கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா கீழே என்னெல்லாம் கிளாஸிஃபை ஆகுது, பேசிக்காக நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். எனி டவுட்ஸ்? ஷால் ஐ வைண்ட் அப் த கிளாஸ்மா? Maithili, Sanju, Hari, any doubts? Any doubts? Yes? Shall I wind up the class, ma? Yes? Okay. Students, tomorrow the next part of the continuation we will see. Okay, thank you children.